of the centenary celebrations of Jamshedpur Ashram. We have in this session a number of speakers, and this session also earlier is divided into two halves. The first half will be about subject will be Swami Vivekananda's doctrine of the divinity of the soul and its practice. And the second half will be the goal and the means in spiritual life. We now request all the respected Swamijis and Shri Arjit Sarkar, Assistant Professor, to kindly come over to the stage and occupy their seats. We request Revered Swami Sarvalokanji Maharaj, Revered Swami Nikhileshwaranji Maharaj, Revered Swami Muktidanandaji Maharaj, Swami Nirvikaranji Maharaj, and Swami Mahapragyanji Maharaj to kindly come over to the stage. আমি ঘোরাচ্ছি, তুই এখানে থাক। শিখে গেলাম। We begin the program with the opening song by Swami Shivadhishanandaji Maharaj, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur. ওদিকে নিচে দাঁড়াবে বুঝেছি Swami Shivadhishanandaji will be accompanied on tabla by Jamshedpur. জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ সুন্দর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ
after the opening song by Swami Shivadishananda Maharaj and accompanied by on tabla Sri Shubhankar Banerjee. Now we have felicitation of the guests on the stage. We request Revered Swami Suprakashananda Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Sevashrama Vrindavan, to kindly come to stage and give the felicitations. না না হলে হবে না First to Swami, Revered Swami Sarvalokanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, New Delhi. Next to Revered Swami Muktidanandaji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Mission, Ashram, Mysore. To Swami Nikhileshwaranji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Ashram, Rajkot, Gujarat. Swami VIVEKANANDA Maharaj, Ramakrishna Mission, Indore. And Professor Arijit Sarkar, as announced, the subject of this first half of the session will be Swami Vivekananda's doctrine of the divinity of the soul and its practice. Our first speaker will be Sri Arijit Sarkar, Assistant Professor, MCKV Institute of Engineering, Havara, West Bengal. He will speak in Bengali. ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद शूराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ एवं स्वामी जी महाराज के प्रणाम जानिए रामकृष्ण मिशन এই জামশেদপুর আশ্রমের শতবর্ষ উদযাপনের অন্তিম পর্বে আমরা সমবেত হয়েছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সর্বলোকানন্দজি মহারাজ, স্বামী মুক্তিদানন্দজি মহারাজ, স্বামী নির্বিকরানন্দজি মহারাজ, স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজি মহারাজ, সঙ্গীত করলেন স্বামী শিবাধীশানন্দজি মহারাজ এবং সমবেত সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ যারা আছেন। সঞ্চালক হিসাবে যিনি এই পর্বের সঞ্চালনা করছেন পূজনীয় স্বামী আত্মশ্রদ্ধানন্দজি মহারাজ, তাদের প্রত্যেককে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে এই বিশেষ শতবর্ষ উদযাপনে স্বামীজির কথা বলার একটু সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন। একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়েই এই আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বা স্বামী বিবেকানন্দের যে ভাবনায় দেবত্ব, আত্মার দেবত্ব বিকাশ এবং তার উপায় বা অভ্যাস, সেটি আমাদের আলোচনার শিরোনাম। 2023 সালে 12 জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনে ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা হয়েছিল কিছু সেবামূলক কাজ করার জন্য এবং সেই প্রয়াসে রাত্রি 9টা সাড়ে 9টা নাগাদ যখন হাওড়া রামরাজাতলা টিকিয়াপাড়া এবং দাসনগর অঞ্চলে
শুয়ে থাকা মানুষদের কাছে কম্বল নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে হয়েছিল। প্রায় 25 জনের মতন একটা টার্গেট লক্ষ্য রেখে যখন সেই কম্বল বিতরণ করতে বেরোই, ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার সাথে আরো একজন দুজন ছিলেন, ঠিক 7-8 জনকে দেওয়ার পর ওই রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা 3 জন মানুষকে যখন কম্বল দিতে গেলাম, তখন তাদের মধ্যে 3 জন একটা অদ্ভুত কথা ছিল, আমাকে দিচ্ছিস কেন? আমার কম্বল আমার আর দরকার নেই, যার কম্বল দরকার তুই তাকেই দেওয়ার চেষ্টা কর। এই রাস্তায় শুয়ে থাকা মানুষ, যাদের আমরা আপাতভাবে মনে করি যে তাদের হয়তো একটার থেকে 2টো কম্বল দিলে তাদের দরকার লাগবে বা তারা বিক্রি করে দেবে, কিন্তু সেদিন সেই 12ই জানুয়ারির রাত্রি এক অন্য উপলব্ধির মাত্রায় ঝঙ্কৃত করেছিল যে ওদের মধ্যেও সেই দেবত্বের ভাবনাটি রয়েছে, যেখানে স্বামীজি বারবার সেই সিস্টার নিবেদিতাকে বারবার বলছেন যে আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়, সেটি মানুষের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব বিদ্যমান সেটি জানানো এবং সর্বকার্যে তার সহায়তা করা। স্বামী বিবেকানন্দ সারা জীবন যে উপনিষদের কথা, বেদান্তের কথা বলেছেন, সেখানে বারবার তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ইচ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন। আসলে আমরা স্বরূপত দেবতা, আমরা প্রকাশিত দেবতা নই। দ্য গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দ্যাট ডিভিনিটি, এবং সেই ম্যানিফেস্টেশনটা দরকার, এবং সেই ম্যানিফেস্টেশনটা করার জন্যই স্বামীজি আমাদের নানান পথের কথা, নানান উপায়ের কথা বলে গেছেন, যে দেবত্বের বিকাশ সাধন। স্বামীজি খুব সুন্দর করে মাদ্রাজি সন্তান কিডিকে একটি চিঠিতে লিখছেন, আমাদের বিশ্বাস সর্বপ্রাণী ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক আত্মায় যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতন। একজনের সাথে আরেকজনের তফাৎ কেবল এই যে কোথাও সূর্যের আবরণ ঘন, আর কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণটা ঘন, কোথাও আবরণটা একটু পাতলা। আমাদের বিশ্বাস জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটি সকল ধর্মের ভিত্তির স্বরূপ। এই যে ডিভিনিটি শব্দটি স্বামীজি বারবার এটি আমাদের বলেছেন, এবং সেই জন্য হিন্দু পুনরুজ্জীবনের আইকন হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা ভাবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 1886 সালে বাংলার ইতিহাসে মননের একটি লেখায় উল্লেখ করলেন যে 1886 সালে 2টি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। একজন অক্ষয় কুমার দত্তের মৃত্যু হয়েছিল, আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হয়েছিল। একজন চরম যুক্তিবাদী, আর একজন সেই ঐশ্বরিক ভক্তি মার্গের সাধক ছিলেন। এই দুজনের মৃত্যু বা সমাধি বা দেহান্তরিত হওয়ার ঘটনা আমাদের বাঙালি মননের ইতিহাসকে নতুন চিন্তার সময়ের স্রোতকাল বলে উচ্চারিত করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং পরবর্তীকালে অন্নদাশঙ্কর রায় তাকে বারবার হিন্দু পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন, আইকনের কথা বলেছেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বারবার বলছেন যে রিলিজিয়ন ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ইটারনাল সোল অ্যান্ড ইটারনাল গড। স্বামীজি এই যে ইচ সোল পোটেনশিয়ালি ডিভিনিটির কথা বললেন, স্বরূপত দেবতা, পরম পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ অদ্ভুত একটি লেখায় লিখছেন, হোয়াট দিস স্টেটমেন্ট মিনস ইজ দ্যাট ম্যান হ্যাজ ইন হিজ সোল এ ডিভাইন সেন্টার which is the source of supreme knowledge, supreme power, supreme love and supreme bliss. স্বামী বোধানন্দজি মহারাজ, তাদের একবার ইচ্ছা হয়েছিল স্বামীজি কি করে ঠাকুর পুজো করেন সেটি দেখবেন। তো তারা সবাই বসেছেন, স্বামীজিও পুষ্প পাত্র নিয়ে ঠাকুরের পুজো করতে বসলেন। স্বামীজি ধ্যানে ডুবে গেলেন, সঙ্গে যারা ছিলেন বোধানন্দজি এবং অন্যান্যরা তারাও ধ্যান করতে বসলেন। খানিকক্ষণ বাদে তাদের মনে হলো যে কে যেন তাদের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একটু চোখ খুলে স্বামী বোধানন্দজি দেখলেন যে স্বামীজি পুষ্প পাত্র থেকে ওই ফুলগুলি নিয়ে প্রত্যেকের মাথায় ওই ফুলগুলি অর্পণ করছেন, এবং সব শেষে ওই পুষ্পপাত্রের অবশিষ্ট ফুল তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ চরণে উৎসর্গ করলেন। স্বামী বোধানন্দজি তার স্মৃতিকথায় পরবর্তীকালে বলছেন যে ওই দিন যে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী রামকৃষ্ণ পূজার মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের অন্তরের দেবত্বের বিকাশ সাধন করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং এই বিকাশ সাধনটি স্বামীজি চেয়েছিলেন, সেই জন্যই বারবার বলেছিলেন, মাই আইডিয়াল ইনডিড ক্যান বি পুট ইনটু এ ফিউ ওয়ার্ডস and that is to preach mankind their divinity and how to make it manifest every moment of life. স্বামীজি বারবার সেটি বলছেন, তোমরা নিজ স্বরূপের চিন্তা করো এবং সর্বসাধারণকেও এই স্বরূপের শিক্ষা দাও। অর্থাৎ বারবার এটি আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের যে ভাবনা, সেই উপনিষদের কথা, বেদান্তের কথা, যে শ্রীণান্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, তোমরা অমৃতের
অধিকারী, অমৃতের পুত্র। এবং এই যে বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দ দেবত্ব তত্ত্বটি প্রচার করলেন, সেই দেবত্ব তত্ত্ব প্রচারের মধ্যে দিয়ে প্রথম যেটি হলো অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরকের যে ধারণা ছিল সেটা দূরীভূত হলো। ও দেশে স্বামীজি গিয়ে বুঝেছিলেন যে কৃষ্ণধর্ম বারবার বলেছিলেন যে তুমি পাপী পাপী, কিন্তু আমাদের ঠাকুর বারবার বলে গেছেন পাপ কি, মানুষকে পাপী বলাই সব থেকে বড় পাপ। মানুষ অনন্তের পুত্র, অমৃতের সন্তান, আমি ভগবানের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি। এই যে অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরকের যে প্রারব্ধ পুরনো সংস্কার ছিল, জীর্ণ সংস্কার রাশি, সেটি স্বামীজি একেবারে দূরীভূত করলেন। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে এই অসীম শক্তিটি রয়েছে, মানুষ সেটি সম্পর্কে সচেতন নয়। আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ পরম তত্ত্বের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি, এবং এই এগিয়ে যাওয়াটাই কিন্তু খুব কনসাসলি বা আনকনসাসলি হচ্ছে। পরম পূজনীয় স্বামী গগনানন্দজি মহারাজ বেলুর মঠে একবার সাধু ব্রহ্মচারীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তোমরা সাধু হতে কেন এসেছো। তো যখন জিজ্ঞেস করছেন তখন সাধু ব্রহ্মচারীদের মুখ খুব ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে যে কেন, কি বলবো, কি উত্তর দেবো। একজন ভরসা করে উত্তর দিলেন, মহারাজ আমরা সন্ন্যাসী হয়েছি ওই মায়ার পারে যাব। একজন বললেন ব্রহ্ম লাভ করব, একজন বললেন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবো, নানানজন বলছেন। যখন এগুলো বলছেন তখন মহারাজ কোনো উত্তরেই খুব একটা খুশি নন। একজন সাহস করে গিয়ে বলে, মহারাজ আমরা এই এতজন তরুণ এই জাগতিক মায়া সব ত্যাগ করে এলাম, ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করলাম, এতে আপনি আনন্দিত হলেন না? তখন মহারাজ হেসে একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, স্পিরিচুয়ালিটি স্টার্টস নট বাই গেটিং বাট বাই গিভিং। তোমরা শুধু পেতেই এসেছো, দিতে কিছু আসনি। আধ্যাত্মিকতা শুরু হয় দেওয়ার মানসিকতা থেকে, পাওয়ার মানসিকতা থেকে নয়। বারবার এটি বলছেন কেন না, ওই ভাবনাটি যেটি স্বামীজি ও পরবর্তীকালে মিস অলিফুলকে বললেন, সবই যে তিনি, হিংস্র ব্যাঘ্রের ভেতরও তিনি, মৃগ শিশুর ভেতরও তিনি, পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি, সবই যে তিনি, সর্বপ্রকারে আমি তার শরণাগত। এবং নিজের জীবনে সেই অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি, সেই একের উপলব্ধি স্বামীজি করেছেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি সেই ঘটনা, যে সেই অদ্বৈত অনুভব পরীক্ষা স্বামীজি যখন পরিব্রাজক জীবনে রয়েছেন, সারাদিন ভিক্ষা করে তার কোনো পুণ্যবৃত্তি জোটেনি, চুপ করে শুয়ে রয়েছেন। হঠাৎ দেখলেন যে একটি বাঘ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজির মনে হলো যে জায়গায় আমার তো আজকে ভিক্ষা করে কিছু হয়নি, যদি এই বাঘের আমার শরীরের দ্বারা তার কোনো পুণ্যবৃত্তি হয় তাহলে অন্তত এই জীবনটা ধন্য হবে। স্বামীজি চুপ করে রইলেন, বাঘ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলে গেল। আর স্বামীজি এই রাত ভোর শুয়ে আছেন, বাঘটি কাছে এলো না, জঙ্গলে ফিরে গেল। কারণ ওই যে স্বামীজি যেটি বলছেন যে এই দেবত্ব সমস্ত প্রাণী, সব হিংস্র ব্যাঘ্রের ভেতরেও তিনি, মৃগ শিশুর ভেতরেও তিনি, পাপীর ভেতরেও তিনি, এবং পুণ্যাত্মার মধ্যেও তিনি। এবং পরবর্তীকালে আমরা পওহারি বাবার কথা জানি। স্বামীজি সেই পওহারি বাবার সান্নিধ্যে এক যুবক এসেছিলেন যিনি চুরি করতে গিয়েছিলেন, এবং পওহারি বাবা তাকে তার সাধন, সেই বা অন্যান্য জিনিসও এগিয়ে যাচ্ছেন চোরের পেছনে পেছনে। তিনি পরে উচ্চকোটির সাধু হয়েছিলেন এবং স্বামীজিকে বারবার বলছেন পরবর্তীকালে সেই উপলব্ধির কথা, অর্থাৎ সর্বত্র এক দেখা। এইটি কিন্তু কেন এক, দেখুন আমাদের সকলের মধ্যেই সেই একই আত্মা, সেই একই দেবতা জল জল করছে। এবং সেই জন্য ওই অলিফুলকে তিনি আবার চিঠিতে লিখলেন, আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থাৎ ঈশ্বর বলে চিন্তা করা উচিত, এবং তার সঙ্গে তেমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, কাউকে ঘৃণা বা কোনো নিন্দা অনিষ্ট করা উচিত নয়। আর এই যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য তা নয়, সকল নরনারীরই কর্তব্য। স্বামীজি বারবার সেই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে বলছেন, রাজযোগে গিয়ে আমরা পাই যে জগৎকে দীপায়িত করো, ডিফাই দ্য ওয়ার্ল্ড। জগৎকে দীপায়িত করা মানে যে আমাকে এই যে উপনিষদ বা বেদান্তের বা আরো শাস্ত্র যে বলছে ত্যাগ, তাহলে কি আমাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? সব ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা নয়, এই দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন করে ফেলা। অর্থাৎ আমি যাদের সাথে মিশছি তাদের মধ্যেও সেই স্বরূপত ঈশ্বর, সেই স্বরূপত ভগবান, সেই স্বরূপত ব্রহ্ম বিকশিত হচ্ছেন, সেইটি দেখা। এবং সেই দেখাটা যখন হবে তখনই চেতনার পূর্ণতা পাবে। আমেরিকাতে এক দম্পতি তাদের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন, তখন আমেরিকায় ইকোনমিক ডিপ্রেশন চলছে, তাদের পারিবারিক জীবনেও তার কিঞ্চিত ছাপ পড়েছিল। এই সময় তারা স্বামীজির কোন একটা বক্তৃতা শুনলেন, এবং সেই বক্তৃতায় স্বামীজি সেই দৈব স্বরূপের কথাই বলেছেন এবং অনুসৃত অমলিন আত্মার কথা বলেছেন। ফলে সেই বক্তৃতা শোনার পর দম্পতি যখন তারা একেবারে নতুন ধরনের মানুষ হয়ে বেরোলেন। তারা নিঃশব্দে চলছেন যেন বক্তৃতার রেস কেটে না যায়। কিছুক্ষণ পর
স্বামী স্ত্রীকে বললেন কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্ত্রীও স্বামীকে বললেন তুমি কিছু ভেবো না, মনে হচ্ছে সবই ঠিক হয়ে যাবে। স্বামীজি অন্য কোনো কথা বলেননি, ইকোনমিকের কথা বলেননি। স্বামীজি সেদিন আত্মতত্ত্বের কথা বলেছিলেন, দৈব স্বরূপের কথা বলেছিলেন, শুভ সংবাদের কথা বলেছিলেন। সেই জন্য স্বামীজি বারবার বলছেন তুমি প্রত্যেককে গিয়ে বলো, ইচ ওয়ান অফ ইয়োরসেলফ টিচ দ্যাট ইউ আর দ্যাট। এটা তুমি সকলকে বলো, নিজে বিশ্বাস করো। এবং তার প্রায়োগিক দিকটিও আমাদের দরকার। ওই জন্য প্রথমেই অনন্ত স্বর্গ অনন্তে নরকের ধারণাটা বদলে গেল। এই ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই যে অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, স্বামীজির এই দেবত্ব তত্ত্ব সেটি আমাদের জগতের কাছে উদ্ভাসিত করলো যে তুমি একটা এক্সেলেন্স সেন্টার হয়ে রয়েছো, সেই ডিভাইন সেন্টার হয়ে রয়েছো, যার মধ্যে সেই সুপ্রিম নলেজ, ব্লিস, এক্সিস্টেন্স সবটা রয়েছে। তৃতীয়ত, এই ব্যক্তি মানুষকে বিচার করা যে মানদণ্ড, আমরা সাধারণতভাবে কোনো মানুষকে তার দুর্বলতা দিয়ে, তার ভুল দিয়ে, তার পাপ দিয়ে, তার খারাপ চিন্তা দিয়ে বিচার করি। স্বামীজি এই দেবতার যে দেবত্ব কনসেপ্টটি দিলেন, তাতে ব্যক্তি মানুষকে বিচার করার একটা মানদণ্ড ঘুরে গেল। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষটাকে আমরা তার ওই ভুল দিয়ে পরিমাপ করব না, আমরা বারবার পরিমাপ করব যে তার এই অভিযাত্রাটা সে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং চতুর্থত, যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে এই সুযোগটি রয়েছে এই দেবত্বের বিকাশ সাধন করা। সেজন্য প্রথম অংশে স্বামীজি বললেন জগৎ বলো যে তুমি স্বরূপত দেবতা। আর দ্বিতীয় অংশে স্বামীজি বলছেন যে এবার শুধু বলা নয়, হাউ টু ম্যানিফেস্ট দ্যাট ডিভিনিটি ইন এভরি প্র্যাকটিস, দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিস। তোমাকে এটি প্র্যাকটিস করতে হবে। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজরা জানেন, পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজি মহারাজ একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সেই সন্ন্যাসীর স্মৃতিচারণা করেছিলেন। স্বামী প্রসন্নানন্দজি, তিনি খালি পায়ে থাকতেন বলে তাকে অনেক সময় নগ্নপদানন্দ বলা হতো, খালি পায়ে তিনি থাকতেন। তিনি কঙ্খল সেবাশ্রমে দীর্ঘদিন সেবারত সন্ন্যাসী ছিলেন। সেখানে পার্শ্ববর্তী আশ্রমে কোন একজন মহারাজ এসে এই মহারাজকে, প্রসন্নানন্দজিকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাদের আশ্রমের যে ঝি যে কাজ করে তার পেটে টিউমার হয়েছে, যদি টিউমারটি অপারেশনটা ভালোভাবে ডাক্তার করে দেন, একটু যদি মহারাজ বলে দেন এবং একটু কেয়ার যদি নেন। তো মহারাজ যেদিন বলবেন বলে ডাক্তারকে ঠিক করেছিলেন, সেদিন বলতে গিয়ে শুনলেন যে সেই রোগিনীর, অর্থাৎ সেই ঝি রোগিনীর টিউমারটির অপারেশন হয়ে গেছে এবং ঘটনাক্রমে সে অপারেশন থিয়েটারে মারাও গেছে। পূজনীয় মহারাজকে পরের দিন কোনো একটা কাজে চলে আসতে হবে, মানে বাইরে যেতে হবে কঙ্খল থেকে, কিন্তু সারাদিন তার মনে একটা তীব্র যন্ত্রণা কাজ করছে যে আমি ওই সন্ন্যাসীদের কথা দিয়েছিলাম, তাও আমি কথাটা রাখতে পারলাম না, ওই রোগিনীর জন্য আমি ডাক্তারকে গিয়ে বলতে পারলাম না। তিনি সারাদিন এটা ভাবছেন, পরের দিন সকালবেলায় চলে যাবেন। তার আগে তার মনে এতটাই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হয়েছে যে তিনি রাতের অন্ধকারে ওই শবদেহ থাকে যে ঘর, সেই ঘরের চাবি নিয়ে তিনি ঘুরে ঢুকেছেন। ঘুরে ঢুকে যে তিনি ওই রোগিনীকে একবার, অন্তত মৃত রোগিনীকেই একবার দেখে যাবেন। যখন তিনি আলো জেলে ওই সব ঘরে ঢুকে ওই রোগিনীর কাছে গেছেন, তখন রোগিনী ওই বেড থেকে উঠে বলছেন নমস্তে স্বামীজি। তখন ওই মহারাজের চমক এসেছে যে ডাক্তাররা সাময়িকভাবে যাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে তখন মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সে আসলে মরেনি। তিনি ইমিডিয়েটলি ডাক্তারদের ডাকলেন, ডেকে সেই রোগিনীর পরের দিন তাকে আবার অপারেশন করলেন এবং তারপরে 3 দিন বাদে সেই রোগিনী মারা গেল। কিন্তু পরবর্তীকালে পূজনীয় স্বামী শিবময়ানন্দজি মহারাজ বলছেন যে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে এই অদ্ভুত রকমের নারায়ণ সেবাটি হয়। এই যে রোগী নারায়ণ, পাপী নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ, আমরা যে বারবার এটি তত্ত্ব তো বলি, কিন্তু এই দৈনন্দিন জীবনে সেটিকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমাদের কলকাতাতে বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমের পূজনীয় স্বামী নির্বেদানন্দজি মহারাজ অদ্ভুত একটি চিঠিতে একটি কথা লিখেছিলেন যে স্বামীজি কোনো কিছুরই ডিটেল প্ল্যান দিতে আসেননি, তিনি শুধু আদর্শের দিকে সকলকে আকৃষ্ট করার জন্য আইডিয়াস এবং আইডিয়ালস ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। এখন তার ভাব অবলম্বন করে যে কোনো ক্ষেত্রে এগোনোর পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী কাজ করবে। এবং স্বামীজি হ্যাজ শোন দ্যাট doctrine of potential divinity may be applied in different fields. প্রত্যেককেই তার নিজের ভাব অনুযায়ী এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে। সেই জন্য আমাদের আইডিয়াসটা মাথায় রাখতে হবে যে স্বামীজির এই দেবত্বের বিকাশ সাধন, এই যে মহারাজ যেমন বললেন, আমাদের পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে আপনারা যারা গেছেন জানেন, সেখানে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে যে সেই আশ্রমের যিনি মালিক, অর্থাৎ যিনি বাগানের পরিচালনা করেন, সেই মালিক সাথে সাধারণতভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোনো যোগাযোগ নেই, বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাকে চেনে, কিন্তু সেই মালিক ইউসুফ কিন্তু সব ছাত্রকে চেনে না।
কিন্তু ছাত্ররা তাকে চেনে যে সে বাগানের মালিক কাজ করে, এবং সেই ছাত্ররা যখন তার রিটায়ারমেন্টের দিনে তাকে একজোড়া জুতো দিয়েছে, তখন সেই জুতোটাও পরতে পারেননি ইউসুফ বাবু, কারণ ছাত্ররা ভালোবেসে যেটা দিয়েছে সেটা তিনি পায়ে রাখবেন না। কিন্তু ঘটনাটা এখানে নয়, মানুষ যে আদতে মানব সম্পদ, মানুষের ভেতরে যে চেতনাটা রয়েছে, সেই চেতনার ফোয়ারাটা যদি আমরা উস্কে দিতে পারি তাহলেই সেটি সম্ভব। সেই জন্য ওই ইউসুফ বাবু যখন পরীক্ষার সেন্ট আপ হচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্ট আপ হচ্ছে, ছেলেরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছেন, তখন ওই স্কুলের শিক্ষক মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাবু বলতে পারেন আমাদের ছেলেরা কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে? তখন ওই শিক্ষক মশাই বলছেন, আমাদের ছেলেরা ভালোই পরীক্ষা দিচ্ছে, তুমি ভগবানের কাছে দোয়া করো। বলছেন, আমি করি বাবু, আমি রোজ আমাদের ছেলেদের জন্য ভগবানের কাছে দোয়া করি। এই যে দেবত্বের বিকাশ প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনযাপনে, যিনি স্কুলের ক্যাম্পাসে গেলেন না, ক্লাসরুমে গেলেন না, যাকে তথাকথিত ওই উচ্চশিক্ষা কোনো পদমর্যাদা তার মধ্যে ছিল না, কিন্তু তিনি স্বামীজির ওই তত্ত্বটি বুঝে নিয়েছেন যে এরা আমার ছেলে, আমাদের ছেলে। এই যে আমাদের ছেলে বলতে পাওয়া, এই যে স্বামীজি বারবার বলছেন, আই অ্যাম ব্রডেনিং আউট উইথ দ্য ইউনিভার্সাল লাভ হুইচ ইজ নাথিং বাট দ্য গড ইটসেলফ। তোমরা যে ভগবান ভগবান বলছো, আমি নিজেকে সর্বব্যাপী ভালোবাসায় পরিণত করে ফেলছি। এই সর্বব্যাপী ভালোবাসায় পরিণত তিনিই করতে পারেন, যার প্রতিটি কাজের মধ্যে রয়েছে অনুভব, ফিলিংস। সেজন্য স্বামীজি বারবার দুটো চিঠির মধ্যে দিয়ে স্বামীজি সমগ্র জীবন দর্শনকে যেন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। বারবার বলেছেন, ফিল মাই চাইল্ড, ফিল ফর দ্য পোর, ফিল ফর দ্য ডাউনট্রডেন, ফিল ফর দ্য ইগনোরেন্ট, ফিল ইন সাচ a way that your heart stops, it reels and you should think you act like a man। এই মানুষগুলোর জন্য তোমার অনুভব হচ্ছে কি? কারণ তুমি একে ভুল করে মানুষ বলছো, আমি একে ভুল করে মানুষ বলছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, বুঝতে পারছি তুমি যাকে ভুল করে মানুষ বলছো আসলে সে ভগবান ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। সেই মানুষের একটা দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয় MAN, man, that N stands for morality, A stands for accountability and N stands for nobility। অর্থাৎ মানুষ সেই হতে পারে যার জীবনে একটা নৈতিক ভাবনা রয়েছে, যার জীবনে একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং যার জীবনে একটি আদর্শ রয়েছে। সেজন্য স্বামীজি দ্বিতীয় চিঠিতে বললেন, the life is short, the vanities of the world are transient, but they only live who live for others। এই জীবনটা খুব ক্ষণস্থায়ী, এই জগতের চাকচিক্যও বেশি নয়, কিন্তু এই পৃথিবীতে তারাই বাঁচে যারা অন্যের জন্য বাঁচেন। এই অন্যের জন্য বাঁচতে গেলে প্রথম দরকার ফিলিংস, মানুষের জন্য অনুভব, এবং এই অনুভবটি যখন আসবে তখনই মানুষ কাজ করতে নামবে, এবং কাজ করতে গেলে ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হবে। স্বামীজি বারবার বলছেন রাজযোগের শুরুতে, দ্য অবজেক্টিভ অফ আওয়ার লাইফ ইজ নট টু অ্যাকোয়ার দ্য এনজয়মেন্ট বাট টু অ্যাকোয়ার দ্য নলেজ থ্রু এক্সপিরিয়েন্সেস। এই যে পরম ব্রহ্মের জ্ঞান, এই যে দেবত্বের জ্ঞান, এটা আসবে কোত্থেকে? অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতায় আমরা আসবো কখন? যখন আমাদের হৃদয়টা বড় হবে। ওই গানে আছে না, হৃদয় দিলে আর হৃদয় মেলে, হৃদয়ে যাবে সে তাকে পথে পেলে। এই হৃদয়টা দিতে হবে, এবং হৃদয় থেকে তখন সে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যখন কাজ করতে নামবে অভিজ্ঞতা আসবে, এবং এই অভিজ্ঞতার পেছনে থাকবে গুরু কৃপা। ওই যে স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর বললেন, তোকে বিশাল বটবৃক্ষের মতন হতে হবে, মানুষ তার দুঃখ যন্ত্রণা কষ্টে জ্বালা যন্ত্রণা তোর কাছে এসে উজাড় করে দেবে। এই যে বিশাল বটবৃক্ষ হতে হবে, এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। সেই জন্য স্বামীজি বারবার বলছেন যে এটা শুধুমাত্র সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়, এটা সকলেরই কর্তব্য, এবং এই ডিফারেন্ট ফিল্ডে এই অ্যাপ্লাইটা করা যায়। পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজি মহারাজ সেটি খুব সুন্দর করে লিখছেন, দিস ফিল্ডস অফ অ্যাপ্লিকেশন, হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য ডক্ট্রিন অফ পোটেন্সিয়াল অফ ডিভিনিটি ইন ডিফারেন্ট ফিল্ডস। The number one, potential divinity at the basis of morality and ethics. Potential divinity at the base as the basis of self-empowerment. Potential divinity as the basis of love, as the basis of service, as the basis of new philosophy of work, as the basis of enabling education, as the basis of artistic expression and creativity, as the basis of new social order, as the basis of new social order and which ensures the quality, equality and social justice। এইটি স্বামীজির বারবার ভাবনা ছিল, এবং সেই জন্য বারবার বলছেন যখনই তুমি মানুষকে গিয়ে এটা বলবে, যখনই এটা তোমার জীবনে প্রয়োগ করবে, তখন কি হবে? বলছেন আত্মা প্রবুদ্ধ হলে শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে, যা কিছু ভালো সব কিছু আসবে। আমরা প্রতিদিন এই দেবত্বের চিন্তা করি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন অ্যাপ্লাই করতে যাই, সকালবেলায় মন্দিরে গেলাম,
জব ধ্যান করলাম, তারপরেই বাড়ির কাজের লোকের সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলাম। অর্থাৎ আমাদের দেবত্ব কোথাও প্রসারিত হলো, আবার এই দেবত্ব কোথাও সংকুচিত হয়ে গেল। খুব সচেতন বা অসচেতন ভাবে এই দেবত্বের সংকোচন এবং প্রসারণের খেলাটি সারাদিন চলছে। স্বামীজি বলছেন সেই জন্যই যে জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে আমরা সেই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই জন্য গুডউইনকে লিখছেন, জীব সমষ্টি নিয়েই ঈশ্বর, সমষ্টি ঈশ্বর, ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। আমাদের প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, এই পাশের মানুষটিকে ভালোবাসা, পাশের মানুষটিকে দেবতার চোখে দেখা এবং পাশের মানুষটিকে সেবা করা। এই করতে করতে কি হয়, মানুষই দেবতা হয়ে যায়। আমরা সাধারণ মন্দিরে যাই, মন্দিরে গিয়ে পাথরের বিগ্রহকে গিয়ে খুব ফুল মালা ধূপ দিই, আর যখন সাধারণ মন্দিরে যাই তখন পা মারিয়ে দিয়ে চলে যায় যে মার্বেল পাথরগুলো মেঝেতে বা দেওয়ালে থাকে। তো একদিন ওই মেঝেতে ফেলে রাখা মার্বেল পাথরের খুব রাগ দুঃখ অভিমান হলো, বললো আমার ওপর দিয়ে লোকে পা মারিয়ে দিয়ে চলে যায়, আর ও মার্বেল ওকে বেশ ফুল ধূপ ধুনো পুজো দেয় করে, কেন এই ডিফারেন্সটা কেন? জিজ্ঞেস করলো দেবতা ওই শ্বেত পাথরকে যে আচ্ছা তোমাকে লোকে ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করে আর আমাকে লোকে পা মারিয়ে দিয়ে চলে যায়, কেন বলো তো? তখন ওই দেবতা হাসতে হাসতে বললেন যে হ্যাঁ ঠিকই, তুমি আর আমি একসাথেই পাহাড়ে বড় হয়েছিলাম, কিন্তু কারিগর তোমাকে নিয়ে এসে একটা ফলক বানালো আর আমাকে নিয়ে এসে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে করে এই মূর্তিটা বানালো। আমি সেদিন ছেনি আর হাতুড়ির আঘাতটা সহ্য করতে পেরেছিলাম, তাই আজকে দেবতা হয়েছি। তুমি আঘাতটা সহ্য করতে পারোনি, তাই দেবতাও হয়নি। যে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষের জন্য চিন্তা করবে, মানুষের জন্য সেবা করবে, তার জীবনে যন্ত্রণা আসবেই আসবে। এবং এই যন্ত্রণার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে পজিটিভ অ্যাটিটিউড ইন নেগেটিভ সিচুয়েশন, অ্যাপ্লিকেশন অফ পেইন, PAIN, পজিটিভ অ্যাটিটিউড ইন নেগেটিভ সিচুয়েশন। যত বিরুদ্ধ শক্তি আসবে তত আমাকে সেই ইতিবাচক চিন্তা দিয়েই দেবত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে, এই জীবনেই করতে হবে। ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি। রাজা মহারাজ বলছেন ঠাকুর এসে এবারে খুব সুবিধে করে দিলেন, জীবলোক এবং শিবলোকের মধ্যে দিয়ে একটা অদ্ভুত সেতু রচনা করে দিলেন, যেখানে অনায়াসে উই ক্যান মুভ বিটুইন ফ্রম ওয়ান লোক টু অ্যানাদার লোক। এবং সেটির জন্য স্বামীজি যে নানান পথ করে দিয়ে গেলেন, চারটি যোগ, মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী, রুচি অনুযায়ী সেই যোগের পথেই মানুষকে ধীরে ধীরে ম্যানিফেস্টেশন করতে হবে। স্বামী নির্বাণানন্দজি মহারাজ ওই কাশী আশ্রমে সেবা করছেন, তো ওই যাকে তুলে এনে দিনের পর দিন সেবা করছেন, ঘটনাক্রমে তাকে ওই সাবু বার্লি খাওয়াতে হয়েছে 3 দিন। তো 3 দিন পরে সেই যার রুগী নারায়ণ যিনি সেবা, যার সেবা চলছে, তিনি হঠাৎ একদিন সূর্য মহারাজের গালে চড় মেরে দিলেন। সূর্য মহারাজ কিন্তু রাগ করলেন না, চটটা খেয়ে তিনি খুঁজতে আরম্ভ করলেন, কারণ যে ভাষায় উনি বলছেন সেটা উনি বুঝতে পারছেন না। ওই ভাষা জানে এরকম একজন লোককে ধরে নিয়ে এলেন, ধরে নিয়ে এসে তার কাছে দাঁড় করালেন, দাঁড় করিয়ে বললেন ও কি বলতে চাইছে। তখন ওই রুবি নারায়ণ বলল 3 দিন সাবু বাড়নি খেয়ে খেয়ে আমার মুখ অরুচি হয়ে গেছে, আমার আর খেতে ভালো লাগছে না। এই রাগটা তিনি সূর্য মহারাজের গালে চড় মেরেছেন। সূর্য মহারাজ ব্রহ্মজ্ঞানী, পরবর্তীকালে আমরা জানি সেসব ঘটনা, কিন্তু ওই সেবা করতে গিয়ে কতটা নিরহংকার, কতটা আমিত্ব শূন্য হয়ে মানুষের জন্য করছেন। কেন? ওই দেবত্বের বিকাশ সাধন চাই। শেষ করব একটি ঘটনার কথা বলে। একজন ওই ক্যাপ্টেন যাচ্ছেন, 10 জন নাবিককে নিয়ে যাচ্ছেন জাহাজে করে। তো ঘটনাক্রমে একজন নাবিক ডেক থেকে ওই সমুদ্রে পড়ে গেছেন। যখন পড়ে গেছেন তখন ওই সমুদ্রের জলে তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন, হাঙর তাকে খাচ্ছে, শত শত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে ক্যাপ্টেনের কাছে খবর গেছে যে 10 জনের মধ্যে একজন পড়ে গেছে। অন্য নাবিকরা বলছেন, ক্যাপ্টেন বললেন যেখানে পড়ে গেছে সেখানে নিয়ে চলো আমাকে। অন্যরা বললেন দিয়েছে তো ওই সমুদ্রের গভীরতায় হারিয়ে গেছে, আর খুঁজে পাবেন না, বলো না নিয়ে চলো। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজ আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হলো। অনুক্রমে ওই ডুবুরি নামিয়ে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করে ওই ক্যাপ্টেন নাবিককে তুললেন ডেকের ওপর। যখন তুললেন তখন দেখলেন শতধা ছিন্ন ভিন্ন, শুধুমাত্র প্রাণটুকু রয়েছে। ক্যাপ্টেন মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন কি ব্যাপার, তুমি এখনো কি করে বেঁচে আছো? এই জল খেয়ে, হিংস্র হাঙরের কামড় খেয়ে, হিংস্র প্রাণীদের কামড় খেয়ে। তখন ওই নাবিক বলছেন, ক্যাপ্টেন আমি জানতাম সবাই আমাকে চলার পথে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি তো ক্যাপ্টেন, তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না, তুমি ফিরে আসবেই। আমাদের জীবনের এই চলার পথে যখন দেবত্ব বিকাশ সাধন করার কথা, দেবত্ব প্রচারের কথায় নানান মানুষের কাছে যখন আমরা আসবো, উই হ্যাভ কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সোসাইটি,
সেখানে হয়তো একত্ব অনুভব করতে পারবো না। বারবার ওই ঘর্ষণ হবে, বারবার ওই তাপ উত্তাপ হবে, বারবার ওই হাঙরের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের ক্যাপ্টেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি আসবেন, এসে আমাদের তুলে ধরবেন এবং মুখটা নিচু করে বলবেন, আমি তো ক্যাপ্টেন, তাই আমাকে ফিরে আসতেই হবে। নমস্কার। We just heard a very insightful talk on the subject of Swami Vivekananda's doctrine of the divinity of the soul and its practice by Sri Arjit Sarkar. We are thankful to him for this talk, since he has to catch the train. We wish him all the best, and he has to leave the podium. We'll continue with our program. The next speaker is Revered Swami Muktidananji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Ashram, Mysuru. He'll speak in English. Revered Maharaj. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमश्रेति राजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीरामकृष्ण शरणम्। Revered Sarvalokananji Maharaj, revered Vivekanandaji Maharaj, revered Nikhileshwaranji Maharaj, accepted monks, my respectful pranams to all of you. Professor Arjit Sarkarji has just rendered a very scintillating, meaningful talk on the subject Swami Vivekananda's doctrine of divinity of the soul and its practice. He has upload your mind, and though after the very good lunch it is not easy to keep the mind in a state of listening or concentration, but I am sure Professor Arjit Sarkar's very beautiful, penetrating speech in Bengali must have made you familiar with this very subtle, very important subject, divinity of the soul. Divinity of the soul is central to Swami Vivekananda's life, Swami Vivekananda's life and teaching. If we do not understand this particular aspect, then we will be missing something, the central important focus of spiritual life. Swamiji's life revolves around the divinity of the soul. And it is so very important that we are carrying the death-bound body. We should somehow, before we cast off this mortal coil, we must make an earnest attempt to know
what is the eternal undying content of our personality. It teaches any awakened human intellect to remain ignorant about our own nature and be satisfied with this sense-bound physical existence of few decades. Entire humanity, if you see the overview of life on earth, billions of human beings on earth are gradually from boyhood, youth, middle age, old age, or any time, enter into the jaws of the wide jaws of death, which is an inevitable part of anybody's life. That is the terminal point of life called death. And Swamiji says, death is the greatest teacher. Worship death. Death means it is an encounter with the reality, and that prompts our intellect to know who we are. When the body is hanging on, what is there within us, beyond the body, beyond the mind, beyond the ego? Is there anything within us? Shankaracharya says, Kastvam koham kutha ayata, kame janani tata. So, Swamiji was overpowered during his younger days to know this truth. He rushes to Sri Ramakrishna to know whether he has known the divine, the God within it. And he gets the answer from Sri Thakur. And he goes on doing his spiritual sadhana till he gets that he is one with the Brahman in that Nirvikalpa Samadhi. So Swami Vivekananda was a champion of divinity. He wanted to somehow raise the entire mankind from the lower level of identification with the body to the higher essence, to the higher self-transcendence. That is to know who we are deep within ourselves as the divine self. So this discovery of the Atman, or the luminous spiritual consciousness, is the great discovery of our ancient India. The Upanishadic seers, the masters of Upanishads have experienced this, and they proclaim Sarvam Kalavidam Brahma. That means verily everything around it, the whole existence is divine. Ayam Atma Brahma, this divine self within is Brahma. Aham Brahmasmi, I am the deep within myself, beyond the body, mind and ego. I am the self. They are called Mahavakyas, the ultimate spiritual dictums. They are, it is a summary of the spiritual knowledge. And that is very, very dominantly present in Upanishads, which is also called as Vedanta. When we say Vedanta, Vedanta means know that we are divine. This is Swami Vivekananda's doctrine of divinity of the soul. Now, if the soul is, or the Atman, is beyond senses, beyond the body, beyond the mind, and just behind the ego it is there. But for us, it is usually inaccessible with the ordinary mind. So Swamiji wanted
that the mere faith in divinity, educating the mankind with the inherent divinity which he himself has experienced, which is the final deductions and final, the realization which we see in Upanishads. They proclaim Vedaham Edam Purusham Mahantam. So, this palpable reality which is experienced by the spiritual masters like Sri Ramakrishna, Swami, their disciples, and so many other hundreds of saints in thousands of years of the annals of the spiritual history or religious history of mankind. So this knowledge should be broadcasted to everybody. So Swamiji takes this divinity of the soul and he calls it, each soul is potentially divine. What do we mean by potentially divine? Why did Swamiji say potentially divine? As it is, though it is the real nature of a person, it is covered by Maya or ignorance. There is an inherent inability in our individuality to know ourselves. That is called Maya. That makes us identify with only body-mind complex and the objective reality of the world, what we see with the sense-formed world, the name and the form. But the subjective reality, that which is behind the eye, requires a spiritual training, requires purification of the mind and turning the intellect inwards. See, mind has got 5 inabilities. All human mind, our purpose is to get over these inabilities. The first inability, which is already known to everybody, I have just put it in a different format, that's all. First inability is think of one idea. See, mind refuses to think of one idea. That is what is called concentration. When concentration is a vague term. Concentration is phenomenon. What do you mean by concentration? Tailadharavat. Anurti. Similar vrittis should rise in mind. Can we make our mind think of only Ram, 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 or Ham Brahmasmi, or Om, Om, continuously for a long time? But mind wants to get out of this one idea, get into multiple ideas. That is what is called Chanchalata. It can't remain. But if you want to go into this truth, you should go deep into one idea, which is called concentration. Second inability. The mind has an inability to go within yourselves. It will go out. Antarmukhi bhava, says Upanishad. But mind is always bahirmukha. See, if you sit and look within yourself, we should learn to look within ourselves. All upasana, all sadhana is meant to make the outward going mind into inward. So I am referring to the doctrine of the divinity of the soul and its practice. How are we to practice? Practice requires conquest of these 5 inabilities. The first one we have discussed as one idea, inability to hold on to one idea in meditation or in japa. Inability to inwardize the mind, it goes only out and out and out. The third inability is mind refuses to remain in present. It goes to the past memory, digs to past memory, or anxious about the future. But it will not remain in the present. To remain in present, one moment. Life is one moment.
Past is memory. Future, you cannot get into future. Future comes in the form of present one moment. So, one moment, now, one moment, one moment, remain in the present one moment. Then the concentration is possible, then inwardization becomes easy. Now, the fourth inability of the mind is, as if you're talking how to control the mind, we have to see our mind. We have to observe our mind. We have to witness our mind as a sakshi. It's a very interesting thing. Just we have to know our mind. See, we see the world and we pass judgment about so many things so easily. Now you sit on an easy chair, on a sattvic mind, after the sleep is over, after doing exercise, yogasana, sit calmly on an easy chair or a sofa and just observe your mind. One thought will come, observe what thought is coming, second thought, third thought, just observe the procession of thoughts. Don't do anything as a witness. You be a witness and observe, try to observe the rise of thoughts one after the other. Without break, continuously you should observe. See whether it is possible to observe. Simple exercise of, if you see multi-channel television, you go on seeing outside. Like that, your mind is like an inner television. You try to observe your mind. See, you will realize that you and the mind becomes one. And mind gets into the drift of the unconscious stream. It is difficult to wash the mind. You remain as yourself as a witness, sakshi, as drashtu, and see the mind, how it... Don't try to control the mind, but observe, and you will see, observe your inability to observe the mind. What happens is, you observe your inability to observe the mind. That is the another inability of the mind, which we need to conquer by repeated practice. Then finally, the last inability of the mind is, we are bound by the known, all past memories known. To reject the known and stretch towards the unknown is something mind gets frightened of, finds very difficult. It's not easy. That's why the true research, you have to sit at those who do real objective research in science, crossing the all barrier of the known, an unknown principle, law happening, the secret of nature is to be discovered. We have to go to the fringe of the known and face the unknown. Facing the unknown is not that easy. Where intellect intuitively has to operate, but it does not, because the known is over. All that is in an encyclopedia, all that is in a particular field of knowledge, objectively if you go to the unknown. Now what is atom, what is molecule, what is atom, what is subatomic, what is the wave, what is the particle, what is the nucleus of energy, and all that you go, the ultimate nature of matter. Have you found out the ultimate nature? Like that, if you go to the terminal point of the knowledge of everything, we are surrounded by unknown. Swami Vivekananda, in his opening lecture in the West, he says, we are surrounded by the unknown on both the sides. This is the first sentence Swamiji makes. Up above, we do not know finally the ultimate realities of the space beyond and beyond and beyond, Milky Way, beyond. And deep within ourselves, we are not aware, we do not know. So unknown is surrounding us. But in between we know, we operate in the
this known, so-called sense-bound known world. So mind, seeking God, seeking Atman means you have to meditate deep inside Antarmukhi Bhava. With the Mahamakya, with the Guru's guidance, or prayer, upasana, it's all seeking God is unknown. For the vast majority of us, God is not known. We are actually worshipping God by a great phenomena called faith. Sri Ramakrishna has experienced God. Swami Vivekananda has experienced God. And our scriptures say that there is God. That is why we pick a power called faith, which is also called Aptavachan. Somebody, though I have not seen the North Pole or South Pole, somebody who has seen authentically has given me the report, and I know that in the North Pole there is something like, only the sea of ice. Something like that. So, by hearing any knowledge or information from others, we make it our own experience. We bring it to the field of our experience. So that is why these bio-inabilities is to be conquered. That process is called yoga. That is practice. If at all we have to know the divinity of the soul, we have to find out a method, a tool. Swamiji has given us. Swami Vivekananda has really worked on, if you read the Jnana Yoga and number of other lectures, Swamiji's inspired talks. Swamiji says, there are so many methods Swamiji has given. Do not react in the topic called discipleship. See, general, what is called sadhana chatushtaya is very, very well known, that nitya vastu viveka iha mutra phala bhoga viraga. I'm not going to explain this, these are all the traditional, sadhana chatushtaya. Then shabadama nishat sampatti, then perhaps the mumuksha. So all these have to be the path. Then what is Shad Sampatti? You should have Yama, Niyama, and all that, Titiksha, and Shraddha, and Samadhana, and Uparati. All these are to be followed. These are all great virtues to control mind. Swamiji says, each soul is potentially divine. The goal is to manifest divinity by controlling nature within. Underline the word controlling. Controlling nature within and without. By adopting any one method, a combination of 2-3 methods, and then get transformed and be free. So there should be perfect intellectual, spiritual understanding of these concepts of the spiritual life. We always think it is, spiritual life is not like we know a mango, yes, as a mango. We know a tree as a tree. But to knowing Atman is not like an objective knowledge, it is subjective knowledge. So, we should struggle to conquer these inabilities of the mind by certain practice. Meditation, japa, all whatever the Guru Vakya is given, reading scriptures, by satsanga, by infusing in the mind as many good thoughts as possible. So Swamiji says, he talks about much before the actual experience of the Atman. If we keenly observe, Swamiji himself says in some place, it is the Atman, the source of our consciousness, the luminous power, and ananda, our existence, divinity, is covered by layers of ignorance.
dark layers of ignorance. That is called Maya. That is what is called ego, which is wrong identification. This phenomena of identification, what exactly? I. See, we should study this I to the extent possible, not by book. It cannot be. You should know, go into yourself, and whether I is a thought, whether I is root of all thoughts, what is I is consciousness, what is this identification of I? So, Swamiji says, you have to know yourself. Self-knowledge is one thing. That self-knowledge doesn't mean only the knowledge of the Atman. Self-knowledge means body as an external biochemical machinery in which we live. And then mind is the subtle thought process, it has got thinking ability, intellect, will, memory, and all that. And then beyond that there is ego, identification, I. In that I we need to really, it is actually the Vijnanamaya Kosha, Annamaya, Pranamaya, Manamaya. In there you have to think of the Atman as the source of light, as the awareness of the I. And then identify yourself with that spiritual consciousness, not with the ego. Swamiji says if we can have what is called divinity, our identification, seat of power, says Swamiji. It is not only seat of consciousness, yes, of course, it's a seat of bliss. All power that manifests is in a potential form, it is there, lurking deep within. So Atman is a, see, all that the man-made creation that we have done is the power of our consciousness, prajna, which has gone through the vritti and into the world and prakriti, and we are able to transform the world. So we are able to transform the objective world and create a wonder. But we can, Swamiji's idea is that society is greatest, where highest truth become practical. But each person is able to realize his potential divinity, both by doing his vyavahara life, secular life, and the spiritual life. Swamiji has bridged the gap through his practical Vedanta. That is why you go into the West with this idea of divinity of the soul, the Atman concept, the Vedanta, which is nothing but everybody has to know their own real nature. There is no external God concept which is confusing and which is a bone of contention in the religions across the world. So much of vanity, so much of ignorance, so much of quarrels. So, if at all you have to find the real seat of our existence, divinity, by diving deep into ourselves. So Swamiji says, do not react, be silent, conserve your energy, and inwardly aspire. Aspire for divinity. Tremendous mumukshatva, it is called mumukshatva, or Sri Thakur puts it as a vyakulata, wanting to know the truth. So this is what the practice of Vedanta is very important. Practice of the divinity of soul, much before the spiritual experience. Swamiji says, if we have a faith in the divinity, it gives you an inner space. It also fills your inner bliss. It will make your intellect very sharp. It will give you viveka. Anitya darsheshu vivicya nitya. That is how perhaps Vedanta has described Swamiji. All the time, the viveka, what is real, what is unreal, what is deep within me, the divinity,
The ultimate purpose is to get our intellectual powers into the deep recesses of our own personality, becoming antarmukhi, by being present, by concentrating, and by getting out of the known in meditation and going into unknown, deeper divinity, which is the real subject of our existence. That is a great Upanishadic truth which Swamiji has been advocating through this Vedanta, through potential divinity. That's why if there is any confusion, Swamiji says, go back to the Upanishads. It's intensely reason-based. It has got inner mysticism of knowing the unknown. That is why Swamiji says, to present to mankind the inherent divinity. There is entire mankind Swamiji wanted to teach this divinity and make it manifest every moment of their life. Every moment of their life. That is the divinization of life. Every moment emerges from the Atman, the divine source from within. We must be able to connect that divine within and what emerges as the vritti and then goes into the world. So this is what Swamiji wanted. Present to mankind the inherent divinity and make it manifest every moment of their life. He says, teach everybody, and call upon the sleeping soul. And when the sleeping soul rises, power will come, glory will come, all that is excellent will come. This is the experience of Swami. It is not theory. It is not poetry. So, he based on experience, he tells this. If you pin our faith in this, reflect over it. See Swami Vivekananda's life. His life is a great commentary over his whatever he has spoken. And whatever he has spoken gives us insight into his life. I conclude by telling one this inner light. Ramakrishna, in the beginning, after first or second meeting, he asked Swami Vivekananda, Narendra, when you go to sleep, do you see light in the Bhrumadhya, in the forehead? Do you see light? Yes, I see every day. Swamiji says. He thought it is just as we naturally, everybody goes to sleep. Everybody while going to sleep, they see light and they go to sleep. That is what Swamiji took it for granted. And that is what gives us, he is a past master in meditation. Swamiji says this covering of ignorance, the maya or the ajnana, which hides the visibility or experience of the divine, there is some aperture, he says. There is some small hole, even in that. And through that hole, little light emerges out. And if you are able to trace and walk back through that source of light deep within, that is what is called Drishtim Jnanamayim Kritva Pashyet Brahmamayam Jagat. There are so many other Bodhe Pratibodham. Shankaracharya says, in every perception, there is an imprint of the Atman, the consciousness in that. These are all very deep thoughts which requires a thorough study of the scriptures and reflection on. It is not if we read, we need to reflect and get the meaning in between through our own intuitive flashes. So, Vedanta is a great subject, the self-discovery of the Atman, which is the central theme and the doctrine of divinity, which Swamiji wanted to spread it all over the world. Thank you. Thank you very much for the Swami Amritarupanandaji Maharaj and this great celebration. 3 days you had a kind of a jnana yajna, continuously hearing about the great things, morning 2-3 talks, afternoon 2-3 talks. Your mind is filled with great thoughts. Swamiji says,
Every thought is a hammer blow on the lump of life that shapes our destiny. Every thought that we hear, every thought we think, every thought we give out will strengthen our mind spiritually. So may God bless you. Thank you, everybody. Now we shall have a brief tea break. After the tea break, we shall reassemble after 15 minutes. And we'll have the second half of the session. The topic for that is the goal and the means in spiritual life. The tea will be served outside. The Swami is also. We'll be back after 15 minutes.